次关于狂欢节的闲聊，让我们确定了2024年的度假地南美洲24天，行程28000公里。我们在巴西的里约热内卢领略了奔放的桑巴风情，沐浴了巴西和阿根廷之间的伊瓜苏瀑布。我们沉浸于布宜诺斯艾利斯阿根廷汤果的激情优雅和莫雷诺冰川的壮美，流连于智利百类国家公园雄奇的山塔和乃蓝色的佩赫湖，秘鲁、马丘比丘和马拉斯盐田等印加文明遗址，以及彩虹山和提提卡卡湖，让我们觉得不虚此行。2月24号的早上8点来钟，我们现在站在我们酒店的外面，等我们的团来接我们。这里有部车子发不起来了，大家在这儿推着它，助它发动起来。希望这不是我们的车子。这些人真厉害呀，我们站着都出气不畅，他们推着还没事。加油加油哦，发起来了发起来了哈哈哈哈哈，那个人还跳上去了嘞。这不是我们的车，我们上了另一部车。现在到了我们今天的第一个停靠点，也就是逛店家，感受他们的文化。哇，这门口的守门狗好酷啊，真漂亮。这是个啥店呢？进来一个柴火，一个洞。这些绒毛的绒毯的吧，大概应该是卖羊毛制品的地方。它主要是介绍和展示他们怎样用自然的物品制作洗涤用品和清洗羊毛的，怎样用天然的植物来染色和怎样制作羊毛制品的。El shampoo se obtiene de esta raíz. You can see this is a natural shampoo. Produce the natural bubble. Is 100% ecologic, is no chemical. Voy a hacer muestra de the example the wash use a shampoo. You can see the shampoo is very dirty. It's never to take a shower. Same process the wash for baby alpaca and adult alpaca. Fibra de oveja. Y aquí, primer lavado, quitamos la suciedad y grasa. And kisses the husband, no problem. The woman in that community is very expert. In here is very important. Make the traditional poncho for the boyfriend or for the husband. The mother-in-law in that community is very strict and terrible, yeah? You can see in the dyeing process, use a different plant, the fruit, the flower, and insect. It's very important use a plant for obtain the color. In here, we do not have the green alpacas, the yellow alpacas, yeah? This is the most the rock in the Quechua language, is a cagazón. In here, used for obtain the different tonalities in the orange color. For obtain the color is very important violet. The 2 and 3 hours the violet is for impress the color in the wool. For obtain the yellow color, use a flower, the name is a koji. Esta flor se llama koji, típico de aquí del lugar. Nos sirve para obtener diferentes tonalidades en amarillos. Para obtener colores plomos utilizamos la tara. For obtain the gray color, use a tara. Y las tonalidades verdes utilizamos estas hojas llamadas chilca. Ya for obtain the green color, use a leaf, that is a chilca. For obtain the blue color, use a medicinal plant. Yeah. For the fix the color, añade the urine, the piece, the human urine. Yeah, the urine used only for obtain the blue color. The other color not necessary. The after is a wash. It's not smell a urine. Yeah. Then the red color use a parasite. The parasite live on the cactus. From the cactus, the name is a cochinilla. Yeah, you can see this is the parasite. Used for obtain the red color. Yeah. Red color. Oh. ¿Ya? Pueden ver, obtenemos el color rojo, la tonalidad roja. Si nosotras queremos obtener diferentes tonalidades en rojos, amarillos, verdes, obtener gran variedad de colores, lo que hacemos es utilizar diferentes fijadores. This is the alum stone, is a mineral. Añadiendo the alum stone. Use for change the color for obtain the other color. You can see, ¿ya? Pueden ver.
The parascience community used for obtain the 24 different colors, añadiendo the different mineral or the combination the different plant. Esto nos dura 24 horas a prueba de 100 pesos, sobre todo económico, ¿ya? The very important here is this. The name Loraipo represent a medicinal plant. It's good for inflammation. And this design represents the community. The Chinchero community is a passport. The two circles represent the two very important lakes. Waipo represent the main, Pure represent the woman. Is and the duality. The finish, the table under the blanket is other process. The finish, the one table under in this, for example, is in 1 month. Yeah, 4 or 5 every day the work. The finish depends on the design. El término de una prenda va a depender a los diseños o cantidad que dice. In here, for make the ponchos, the blanket, use a different tool. The very important here is this. This is a bone. The name is a rookie. The question is for you. Which animal is this? 最重要的工具用这个东西做的。 Puede ser hueso humano también, ¿verdad? It's possible that human bone. Ex-husband. Yeah, ex-husband. My mother-in-law. 可能是前夫，可能是的婆婆的 Este huesito, this is the tourist bone. Where you from? USA. Possible that tourist bone from. This is the llama or alpaca bone, no human bone, no tourist bone. In here, the bone used for the tail and table render is for the resistance, for the strong the work. Here, the ponchos and blanket used for the protection, used for carrying the babies, carrying the products. Yeah. 看这边应该是荷兰猪吧，好漂亮的，好多哎，嘿，像小兔这样的。介绍完了，现在是购物时间，进去购物。羊毛衣服，羊毛巾儿。关店购物环节圆满结束，接下来我们要去的是我们今天的第一个重要景点莫瑞梯田。沿着乌鲁班河 Chinchero 古镇有着诸多印加帝国遗址废墟。莫瑞圆形梯田据说是印加时代农业种植试验田，这些神秘的圆形梯田由印加帝国之前的文明所建，因其神秘色彩和古老奥秘吸引着众多的游客。这些圆形梯田最深处达到30米，令人惊奇的同时也一定经过精心盘算。圆形梯田的战略性位置对于光照和风向都有重要影响。圆形梯田的顶部和底部温差可达15摄氏度。有研究者认为，印加帝国时期莫瑞被作为一种农业试验的场所，用于种植不同的植物。进一步的研究表明，这些圆形的梯田含有其他地区的泥土，由此可以进行猜测，也许印加帝国人民在研究地理性变化如何影响重要的谷物的生长。莫瑞梯田到了，让我们来感受这一块印加古文明。就是这个啊，就是这样。这是莫瑞梯田的全景图。我们现在站在红箭头这里，我们将沿着这个小道围着它转一圈，可以看到它3个大梯田。我们现在就站在这个位置，把紧靠着我们的这个1号圆形梯田扫一遍，看看它有多么的宏伟。沿着坡道向下走，我们现在来到了1号圈的底部，这是在底部看它的样子。这梯田不管是从宽度还是从高度来说，修得真大气，就是现如今的社会来比，它也不输一二。我
们现在走到了那个第2个大圆梯田了。这个每层楼梯之间还有用石头搭的那个台阶。据说这个梯田里面的水的灌溉系统也是非常的先进的。这里海拔3600米，我们要走很慢的速度，看年轻人还能跑，年轻就是好啊。前面这个就是它的第3个圆形梯田了。这个小的，深度不同，温度也应该不同，感受太阳的光线应该也不同，这好做试验。这个坑小一点，这个像是更长更扁，应该能得到的温度更高吧。看着层与层之间好像不高，其实它有2米多深。这就是迷人的莫瑞梯田了，真壮观，跟他说再见啦。我们现在接着去我们今天的第2个景点，也就是马拉斯盐田。马拉斯盐田的历史可以一直追溯到公元200年到900年的查拉帕塔文化时期，这个时期比印加帝国时期要更早。当时人们发现果布吉欧温泉的泉水奇咸无比，其含盐量的浓度比海水还高出10倍以上，于是人们借着天然的泉眼搭建起复杂的水流系统，引流系统设计得非常巧妙，咸水通过多个纤细的引流缓缓流入3000多块梯田状排列的盐池，打造出既为壮观又唯美的盐田景观。高盐分的温热泉水顺势而下，缓缓流淌，流进每块大约5平方米见方的层层盐田中。待炙热的阳光晒干田中的积水，几千年以来，盐田从未停止过运转，而且一直被有效利用，为整个南美地区提供着最优质的盐。这里绝对称得上是古代人类聪明智慧的创作和辛勤劳动的结果，也是人与自然相结合的一个杰作。盐是所有文明的基石，而马拉斯盐田则是秘鲁人历史最久远的遗产。为了保护脆弱的生态环境和景区的可持续发展，从2019年6月15日起，禁止游客进入盐田内参观游览。虽然游客只能在景区外的观景台远观盐田，但作为珍贵的还活着的古老遗迹，我们有责任去保护它，让它能更久地在世上留存。尽管不能靠近它，但这里依然是来秘鲁不可错过的一站。现在我们来到了马拉斯盐田的商店，这里有马拉斯盐田制作的食盐，还有含盐的化妆品，加了盐的巧克力和当地的工艺品。 Okay, look my friend, after this visit, we're gonna go to the Minas of Humanas, yeah? Baby. Oh yeah. Thank you. Try the chocolate. Yeah, chocolate with the salt. Con la sal. You want to try chocolate with the With salt? the salt. Chocolate you can and use chocolate then with the yeah. salt, yeah? No? If you want to eat the smoked salt, you can try it with these chips, yeah? This is good. If you want to buy some salt, you can buy here, yeah? 5 and 10, tiempo libre. 一瓶这个盐125，金丝盐啊，高脂盐。也有30的了。 especial, la negra es para parrillas, carnes es la sabrosada tostada. 商店的外面是这个小镇的中心，有一个比较大的广场，广场的中心堆着一个很漂亮的这个建筑物，它是印加圣谷的梯田与盐田胜景，这个色彩非常的鲜艳，也很逼真，非常的漂亮，来跟它合个影。盐田到了。
买票的地方隔下面的盐田还有一点点距离。看下面那一大块，一块一块的，就是盐田了，3000多块。Okay. Please, we have the one gift for you. Yeah. Salt。 Okay, so 进来每个人发了一袋这个盐田的盐。You want more? This one？ 我们因为不好带，就把这个盐给了他们本地的游客。大概团队在这里照相的。盐田，这些国家的旗子。这里还在施工。Pour this water inside the different pools. Okay, you remember now on the mountain. We... Oh, didn't see the water. Yeah. Yes, right. 这就是流下来的高盐泉水。山上的水从这里盐水流下来，在整个这一个不同的池，太阳蒸发沉淀。这里说马拉斯盐田是自古以来父子相传的传统制盐技术的活生生体现。这里的盐是世界上最好的盐之一，纯盐无污染，富含营养和矿物质，品质得到了国际美食界的认可。这边是讲他们怎样制作这个盐的。我们现在返回了库斯科，他应该包我们的午餐今天，所以他就把我们送到了这个库斯科的一个店子外面去吃午餐。OK， 我们现在吃完饭出来了，这个街边上就有这些一日的团，这些景点都是我们明后天和大后天要去的，和我们前面去过的景点。往前走几步就是武器广场了，这也基本上是库斯科的中心。我们的酒店也就在武器广场的上面，500步不到。现在我们就来看看它的武器广场吧。